Mtazamaji, ni saa 12 saa za Afrika Mashariki popote ulipo, na tumao unaendelea kutazama taarifa zetu kupitia KTN News. Hujambo na karibu kwenye kipindi cha Jukwaa la KTN jioni ya leo, ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa Mei mwaka 2018. Mimi naitwa Ali Manzu. Moja kwa moja kukuarifu na taarifa ambazo tunazoendelea kuzifuatilia, kando na zile ambazo tayari tuko nazo mtazamaji. Sasa wanandoa hawatakuwa ama watakuwa wakikanganywa ama wakigawanywa mali kumradhi nusu kwa nusu wanapotalakiana. Hii ni baada ya mahakama kuu kuidhinisha sheria ya fedha katika ndoa. Kwenye uamuzi aliofanya mapema hii leo, Jaji John Mativo alikataa ombi la muungano wa mawakili wa wanawake nchini yani FIDA uliotaka kufanyiwa mabadiliko ya kipengee cha 45 kinachotaka kila mtu apate alichochangia kwenye ndoa. Jaji alifanya uamuzi huo akisema kuwa itawazuia watu kuingia kwenye ndoa na kutoka na mali ambayo si yao. I also find that the bill section does not contradict Section 6 of the Act, which provides for liabilities incurred during marriage to be shared equally. The provision was meant to curb situations where one party to a marriage would be left to settle debts incurred during the substance of the marriage. Further, the assertion that the section infringes on the right to property cannot succeed. First, the Act recognizes monetary and non-monetary contribution, which is clearly defined by providing that a party walks out with his or her entitlement based on his or her contribution. The section entrenches the principle of equality in marriage. It is my conclusion that the bill section does not offend any of the provisions of the Constitution as alleged, nor does the section contradict any of the provisions of the Act. Having so concluded, I find it odd that the petitioner does not qualify for any of the relief sought in this petition. Sasa ni rasmi kwamba madaktari kutoka taifa la Cuba wataingia nchini kuanzia tarehe mosi mwezi wa Juni. Hii ni baada ya baraza la magavana nchini kutia saini mkataba na Wizara ya Afya. Madaktari hao 100 watakuwa kwenye kandarasi ya miaka 2 na watakuwa katika kaunti zote 47. Mpango wa kuwapeleka madaktari wa Kenya nchini Cuba pia unajadiliwa, huku madaktari 50 wakitarajiwa kupokea mafunzo nchini humo kuanzia mwezi wa Septemba mwaka huu. The occasion is a demonstration of strong intergovernmental relations in addressing issues in health and other national developmental priorities. The journey towards universal healthcare is a long-term undertaking and requires regular consultation and coordination between 2 levels of government and all actors, sectors relevant to social determinants of health such as water, environment and sanitation, agriculture, education, as well as development partners and the private sector. The Council of Governors was first informed about specialist doctors from Cuba, whom His Excellency the President had procured to support the 47 counties during our extraordinary general meeting on 3rd April 2018. The Cabinet Secretary for Health informed governors that the doctors would arrive in the country in May, that the national government would cater for their remuneration and allowances, and that the counties needed to prepare for them by providing the following: furnished housing, transport, and security. The Cabinet Secretary also mentioned that there would be a memorandum of understanding between the Ministry of Health and each county government to govern the operations of the doctors who would be deployed in all counties. Today we are here because the COG Health Committee took up this matter and has, in consultation with MOH, processed this matter to a reasonable conclusion. We are here to sign the MOU in readiness to start working with the doctors who are expected to arrive in the country on 28th May 2018. I am informed that the process of sharing the medical specialists from Cuba was a very consultative and inclusive one, with every county receiving the expert they needed the most. We wish to make one observation, that if we can do this consultative sharing for the 100 doctors from Cuba, we can do the same amicable discussions to share the local medical specialists and make sure that all counties are covered. We would suggest that this consultation by the 2 levels of government in sharing specialists become a regular feature of our discourse, as it will help in bridging the gap of the distribution of health workers across the country.
Excellencies, ladies and gentlemen, counties have heavily invested in health facilities and equipment and are also directing money to primary health care, both the preventive and promotive aspects, so that we can reduce the high costs incurred in providing curative care. We therefore welcome and appreciate the coming of the specialist doctors to support counties in delivering quality and affordable health care to Kenyans. In this regard, as we work towards implementing the MOU, the national and county governments will need to work very closely to provide the enabling environment, the tools and equipment, health products and commodities for the specialists to do their work. We will need to strengthen our referral system and structures to minimize the inconvenience to the public in accessing healthcare. I must state in this forum that the county's heavy investment in health in the last 5 years of devolution has paid off. We have witnessed a huge drop, up to 39%, in infant deaths per 1,000 live births. We have also seen an increase in accessibility to specialized medical care for diabetes, renal care, and cardiovascular care following the investment in modern medical equipment, some of which was provided by the national government under the MES equipment program. As I highlighted at the recently concluded conference, we must not only ask ourselves how ready we are at both levels of government to provide universal health coverage for the entire Kenyan population, but also consider the human resources need, the equipment and infrastructural gaps that should be filled to attain universal health coverage. Human resources for health remain a major challenge in terms of inadequate numbers and distribution for fair coverage across all counties. The situation is compounded by the limited number of medical specialists in Kenya, and some counties have never had specialists for certain services since independence. I therefore welcome this initiative to complement our local medical experts with those from Cuba. There are counties which have never received medical specialists in some areas of specialty in medical practice, and therefore this can only be a welcome move. Mawakili wameandamana mjini Eldoret huko Uasin Gishu wakiwalaumu mahakimu kwa jinsi wanavyoendesha kesi ambazo wanazozisimamia. Baadhi ya mawakili wanadai kuwa kumekuwa na ucheleweshwaji wa kesi miongoni mwa mambo mengine ambayo yanayoathiri usimamizi wa haki mahakamani. There are so many cases affected, both in the High Court and the Land and Environment Court. It has affected service delivery and dented the image of the judiciary in a very big way. We have asked the judiciary to address the issue with the seriousness that it deserves, but they have not addressed it in that manner. Even on this issue of the head of station, we have Justice Helen Omondi has reported this morning, pursuant to the pressure that we put to the JSC when we gave notice of our protest to them. But I've had occasion to meet with Justice Helen Omondi this morning, and she has informed me that she will be in the station for 2 days, that is today and tomorrow, and then go back to Homa Bay to finish her part-heard matters. We therefore will be left without a judge again for the next 3 weeks or 2 weeks. And we are convinced, therefore, that the Judicial Service Commission is not taking us seriously on these issues. Okay, let's get from this guy, lady. Okay, yeah. Just to support what the chairman has talked about, what we are saying is that as a station, we have seen impunity prevailing in regard to whatever the GSC has been handling this country. Because you can notice that we have got very small stations, like for example Molo, Vihiga, Lokots, Iten, and even Kapsabet. They are putting up very serious infrastructural facilities. But Eldoret, which is one of the top 5 senior stations in the country, we are just being ignored. You can see the kind of structures we are having here. We call this one High Court Eldoret. You go to Nakuru and you see the kind of infrastructure they are having, and even Kisumu, you will be surprised. Yeah. So what we are saying, in other words, is that we have had meetings, endless meetings with the GSC. We have had endless meetings with the CJ
And we are saying that enough is enough. We are no longer going to condone this. Yes. Na mtazamaji, baadaye kidogo kwenye mahojiano leo kwenye jukwaa la KTN tutakuwa tunaangazia maslahi ya mawakili hao na pia kuangazia utendakazi wa idara ya mahakama, na tutakuwa na wageni katika maeneo ya Eldoret pale, kando na wengine kuwasiliana nao kwa njia ya simu. Hata hivyo, tukiendelea na taarifa zaidi, shughuli za biashara zimerejea kawaida yake katika uwanja mdogo wa ndege wa Garissa. Balozi Mohamed Saleh ambaye ndiye mratibu katika kaunti ya Garissa amesema kwamba biashara zilisitishwa uwanjani humo mwaka uliopita kutokana na utovu wa usalama. Hata hivyo, ndege sasa zitakuwa zikibeba abiria hadi katika mji wa Garissa. Kwingineko, mbunge wa Embakasi ya Kati Gathuri Mwangi amezungumzia swala la marekebisho ya katiba, akisema kwamba hataunga mkono kuwepo kwa kura ya maamuzi ambayo itawafaidisha wachache. Gathuri amesema kuwa iwapo marekebisho hayo yanafaa kufanyika, basi yanafaa kuwafaidisha wananchi wote na sio wanasiasa wachache. Alikuwa akizungumza kwenye afisi yake katika eneo bunge hilo wakati wa kutoa fedha za ufadhili wa elimu, ambapo shilingi milioni 24 zilitolewa kwa wanafunzi wa shule za upili. Kama marekebisho ya katiba inakuja tuende referendum, ni sawa, lakini kama ni create positions ya watu, hiyo mimi niko no, na sitakubaliana ati sisi kama wabunge tukue chombo cha kutumiwa ndio tufinyirie raia. Hatutakubali hata kidogo. Tuende referendum ati ndio tutengenezee mtu mmoja ama wawili watatu nafasi zao ndio wakuwe serikalini. Na seneta wa kaunti ya Kwale Isa Boy na wabunge wengine wawili, Khatib Mwashetani wa Lungalunga na Benjamin Tayari wa Kinango, wametangaza rasmi kuwania kiti cha ugavana katika kaunti ya Kwale ifikapo mwaka 2022. Wabunge hao vile vile wamemkosoa gavana wa Kwale Salem Mvurya kwa kile wanachodai kuwalazimishia naibu wake Fatuma Achani kuwania nafasi hiyo. Wabunge wawili katika kaunti ya Kwale wamepinga kufanyika kwa kura ya maoni inavyosukumwa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Mbunge wa Msambweni Suleiman Dori na aliyechaguliwa na chama kupitia chama cha ODM na mwenzake wa Jubilee eneo la Lungalunga Khatib Mwashetani wamesema kuwa hawaungi mkono kura hiyo ya maoni. Mimi imani yangu ilikuwa ni gavana awe hapa kwa sababu ofisi kuu iko hapa. Sio kuwa tunafanya masihara. Haya mambo ni ya maisha yetu haya. Siasa itakuja 2022. Haizi kuja akatupangia sijui mweke nani, sijui huyu Isa atataka ugavana. Mimi nitataka ugavana. Mwingine Tandaza atataka ugavana. Dori atataka ugavana. Lakini huu si wakati. Wakati ni tuwatetee haki yetu tuipate, tusiondolewe kwenye mashamba tunaishi hapa Lungalunga. Mtazamaji, unaangalia taarifa za jukwaa la KTN jioni ya leo, na leo tulikuwa tu na mahojiano mengine ambayo tulikuwa tunamkaribisha mgeni wetu ambaye ni gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi, lakini kwa sababu ambazo haziwezi kuepukika basi hatutoweza kuwa naye hapa manake bado yuko safarini. Hata hivyo, mjadala wetu utaendelea, na leo kwenye swala nyeti itakuwa ni fursa kuwasiliana na baadhi ya mawakili ambao wanafanya kazi katika maeneo ya kaskazini mwa bonde la Ufa. Leo nitakuwa na bwana mmoja ambaye tayari yuko katika studio zetu zilizoko mjini Eldoret pale. Ni spika kutoka bunge la kaunti ya Elgeyo Marakwet ambaye tutakuwa naye, na vile vile ni wakili, na hoja za leo itakuwa ni kuhusiana na ile hali ya kukwama kwa shughuli za mawakili katika kaunti ya Uasin Gishu pale, hususan maeneo ya Eldoret, kwenye ile mahakama ambayo tunaarifiwa kwamba inasimamia karibu kaunti kama 3 ama 4 katika maeneo hayo. Vile vile tutawasiliana na baadhi ya mawakili ambao tutakuwa nao hapa studio kupitia njia ya simu. Watatuelezea kwa nini tunajipata katika hali hii wakati utendakazi katika idara ya mahakama unafaa kupewa kipaumbele
ili kupunguza ile mirundiko ya kesi na mambo kama hayo. Tutarudi kwenye muda usiokuwa mrefu, tuanze mahojiano yetu. Endelea kuwa nasi.